Vakaropafadzwa vanounza rugare. For they shall be called the sons of God. Nekuti vachanzi vanakomana vaMwari. We are the peacemakers. Tisi vanounza rugare. Say, I am a peacemaker. Ita ndiri muunzi werugare. Not a troublemaker. Kwete muunzi wemhirizhonga. I am a peacemaker. Ndinounza rugare. Second Kings, Madzimambo echipiri, chapter 4 and verse 3. chitsauko chechina ndima yenhatu. Second Kings, chapter 4 and verse number 3. Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Thank you. Jesus is the Prince of Peace. Jesu ndiye muchinda werugare. And he tells us that if we make peace, then we are the sons of God. Anotiudza kuti tikaunza rugare tava vanakomana vaMwari. Jesus is the light of the world. Jesu ndiye chaedza chenyika. And again, he also tells us that we are the light of the world. Zvakare anotiudza kuti isu tisi chaedza chenyika. He wants us to be like him in peacemaking. Anoda kuti tifanane naye pakuunza rugare. And he wants us to be like him in providing light. Anoda kuti tifanane naye zvakare pakuunza chaedza. Now, you see that certain miracles that Jesus performed had to do with peace. Unoona kuti mimwe minana yakaitwa naJesu yaiva nechekuita nerugare. Even in places where Jesus would become physically violent, Kunyange Jesu paaita unge ari kuita iye mhirizhonga panyama. still it was a way of introducing peace. Zvakadaro yaiva nzira yekuunza rugare. Peace is something that we can create today. Rugare chinhu chatinogona kusika nhasi. We are called the sons of God when we create peace because God is the creator of peace. Tinonzi vanakomana vaMwari patinounza rugare nekuti Mwari ndiye muunzi werugare. When we create peace, we are acting just like our Father. Patinounza rugare tiri kungoita sababa vedu. Most miracles that God is performing today Minana mizhinji iri kuitwa naMwari nhasi have everything to do with peace. ine zvose zvekuita nerugare. Peace in your home, peace in your body, peace in your business. Rugare kumba kwako, rugare munyama yako, rugare mubhizimusi mako. I'm not going to take much of your time today. Handisi kutora nguva yenyu zhinji nhasi. But I've just come to remind you that we are the peacemakers. Asi ndauya kuzokurangaridzai kuti tisu vaunzi verugare.
Last Sunday, I said that Jesus did not find the reasons why his disciples were in a panic. Svondo yapfuura ndakati Jesu haana kuwana zvikonzero zvakaita kuti vadzidzi vake vatye. And he said to his disciples, why are you afraid? Anobvunza vadzidzi ava kuti sei mabatwa nokutya. And yet there was water in the boat. Asi mugwa mainge mapinda mvura. And the boat was now full. Igwa ranga razara zvino. And Jesus, standing in the water but in the boat, still asked his disciples, then why are you afraid? Jesu akamira mumvura ari mugwa, asi zvakadaro ari kubvunza vadzidzi vake kuti sei muri kutya. So no matter the facts, Zvisinei nezviripo zviri kuoneka, no matter the reality of zvisinei incidents, nezvinobatika zvamuri kuona, still Jesus insisted, zvakadaro Jesu akaramba akatsika pakuti as a child of God, you have no right to fear. semwana waMwari hauna chikonzero chekuti utye. And I said, this is a storm. Ndikati idutu iri. I said, why are you panicking? Ndikati sei muri kuvhunduka? Why are you panicking? Sei muri kuvhunduka? Why are we panicking? Sei tiri kuvhunduka? Yes, I enjoy some of us coming to the house of God. We are. It's so nice that we come in big numbers. And we leave everything else just to come and be present in the house of God. But I enjoy that when you are coming. But the question is, why are you afraid? Ndinofara chose kana tichiuya neuwandu hwedu kuimba yaMwari, asi mubvunzo wangu unoramba uri pakungoti sei tiri kutya? There is a way that you can live outside of your immediate environment. Pane kararamiro kaunogona kuita kasingabatwe nenharaunda yako. And that's the only way you can have peace, no matter what is happening immediately. Ndo chete mawaniro aungaite rugare zvisinei nekuti chii chaitika munharaunda yako. If only you can live your life even 30 centimeters into the future, you'll be so comfortable. Ukagona kurarama upenyu hwako chinhambwe chingaite masendimita 30 uri mune ramangwana, unenge wakagadzikana chose. You are not only limited to the present. Hausi mune razvino chete. You carry the divine nature of God. Une umwari pauri ipapo, which helps him to be present tomorrow, even today. He is there. unobatsira kuti aveko mangwana kunyange nhasi ariko. And I said the peace that we are introducing has nothing to do with war. Ndikati rugare rwatiri kuunza harune nechekuita nehondo. His disciples got exceedingly fearful when they realized that even the wind and the seas do obey him.
vadzidzi vake vakabatwa nokutya kukuru vaona kuti mvura nemhepo zvinomuteerera. He speaks to the wind and the wind obeys him. Anorayira mhepo, mhepo inomuteerera. There is no any other God like him. Hakuna Mwari wakafanana naye. Why were they afraid? Because they never thought that the wind had an ability to hear his voice. Sei vakabatwa nokutya nekuti havana kumbobvira vakafunga kuti mhepo ine nzeve dzekunzwa izwi rake. Because even the economy heard him. Nekuti kunyange nemari yakamunzwa. He is heard. Anonzwikwa. Spiritual things are very complicated to some people. Zvinhu zvemweya zvinonetsa kunzwisisa kwazvo kuna vamwe vanhu. Most people don't realize that when we sit in the spirit and we are having discussions, Vanhu vazhinji havazvinzwisisi kana takagara munyika yemweya tichiita hurukuro. money is also discussed. Mari inokurukurwawo zvakare. In the spirit, Munyika yomweya we talk about money. tinotaurawo nezvemari. So sometimes I wish you could also hear what is being said there. Dzimwe nguva ndinoshuvirawo chose kuti munzwe zvinenge zvichitaurwa ikoko. They talk about money there. Vanotaura nezvemari ikoko. They talk about currencies. Vanotaura mari dzinyika. Yeah? Yes. For you to know that our God is heard even by the wind, Kuti muzive kuti Mwari wedu unoteererwa kunyange nemhepo. just by looking at the red this last week. Ngotarisa maretsa anga ariko svondo rapfuura. I want to be honest with you. Toda kuti ndinyatsokubudira pachena. There is nothing that leaders did to bring it down. Nothing. Hakuna chakaitwa navatungamiri kuti vaidzikise. Not even one thing. Now, he works in ways that we cannot see. Anoshanda nenzira dzatisingaone. There's no strategy here. Hakuna chirongwa. No one is aware of the button that was pressed. No. Hakuna ari kuziva zvakaitika. Because even the wind Nekuti hear kunyange his nemhepo voice. inonzwa izwi rake. So please be seated. Titore nzvimbo dzedu. If we are going to have a permanent solution Kana tichizova nemhinduro inogara nekusingaperi to our economy, kumamiriro ezvemari munyika yedu, a space
for the leadership of Jesus has to be created. Panofanira kugadzirwa mukana weutungamiriri hwaJesu. God can run our economy in a much better way. Mwari unogona kutonga zvemari munyika muno nemutoo wakanaka chose. He is an economist. Ndimazvikokota wezvemari. Ancestral spirits know nothing about the fiscal policy. Midzimu haina nezvainoziva pamusoro pezvemari. They have no idea. Haitomboziva. If you promote these spirits, Ukakudza mweya iyi, darkness in your nation will increase. rima remunyika rinowedzera. Ancient spirits Mweya yakare they have no idea on how money circulates. haizive kuti mari inofamba sei. But hear me. Asi ndinzwe. When Elijah was taken to heaven by God, Eria watorwa kuenda kudenga naMwari. and the spirit of Elijah came upon Elisha, Mweya waEria ndokuuya pamusoro paErisha. Elisha, on his way back to the city of Jericho, he had to cross the river Jordan. Eria waakudzokera Jericho waifanira kuyambuka rwizi Jorodhani. And he took the jacket that fell from his father, Elijah, Ndokutora bhatye rakabva pana baba vake Eria. and he called upon the God of his father. Ndokudana kuna Mwari wababa wake. And the waters obeyed him. Mvura ikamuteerera. And then he crossed into Jericho. Ndokuyambukira Jericho. And the sons of the prophets who saw him perform that miracle said, the spirit of Elijah is now upon Elisha. Vana vavaprofita vakamuona vakati mweya waEria wagara zvino pana Erisha. Because they've just witnessed what the spirit can do to the water. Nekuti vaona zvinogona kuita mweya kunyama kumvura. How the spirit can control the physical. Kuti mweya unogona kubata chikuririsei pamusoro pezvenyama. How the spirit can stop the flow of the water. Kuti mweya unogona kumisa kuyerera kwemvura. Then immediately they submitted their situation before Elisha. Vakapira matambudziko avo kuna Erisha. And said, look at the city, it is beautiful, but the water in the city is bitter. Vakati tarirai guta rakanaka asi mvura yeguta iyi inovava. We have watched you deal with the water. Now we have a situation with our water here. Takuonai muchiratidza chikuriri pamusoro pemvura. Iko zvino tine dambudziko nemvura yedu. The waters are bitter. Mvura inovava.
And what were they expecting from Elisha? The healing of the water. chii chavaitarira kuna Erisha? Kuporeswa kwemvura. Because the spirit of Elijah upon him was able to do something about the situation. Nekuti mweya waEriya wanga wagara pamusoro pake waigona kuita chimwe chinhu pamusoro pedambudziko. And he gave them some few requirements. Ndokuvaudza zvishomanana zvaaida. And then he healed the waters. Ndokuporesa mvura. Now on his way to Mount Carmel, Zvino apa nzira kuenda kuMount Carmel. 42 young boys came from behind him and started mocking him. Vakomana vechidiki 42 vakabva kuseri kwake vakatanga kumunyomba. They were mocking him based on his physical appearance. Vaimunyomba mamiriro nezvairatidzika panyama yake. Bald head, bald head, bald head. Nyamanza, nyamanza, nyamanza. Insulting him based on what he didn't have physically. Vachimunyomba pamusoro pezvaanga asina panyama. And they underestimated his spiritual capabilities. Vakatarisira pasi zvaaigona kuita pamweya. And he looked behind him, he saw them, Akacheuka seri kwake akavaona. and he cursed them in the name of the Lord. Akavatuka muzita raShe. And 2 she bears came from the woods Kukabuda mapere maviri musango. and devoured all 42 of them. Akadya vese vari 42 kudaro. And he kept on walking. Iye ndokuramba achifamba. Now, then he went to Samaria. Zvino wakaenda Samaria. And they cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets. Ukadanidzira mumwe mudzimai chirikadzi yemumwe wavana vaprofita. You know, my husband feared the Lord and now he is dead. Munoziya murume wangu waitya Mwari asi wakafa. Now the creditors have come. Zvino vatanga takakwereta vauya. Now they are going to take my 2 sons to make them bond men. Vakuda kutora vanakomana vangu vaviri kuti vavaite varanda. Now my sons Zvino vanakomana vangu are now under captivity. vakupinda muutapwa. My husband borrowed Murume wangu wakakwereta, and then he's dead. zvino wafa. But my own sons now are becoming slaves. Vanakomana vangu vakupinda muutapwa. Help me, men of God. Ndibatsirei munhu waMwari. She did not consult an insurance company. Haana kuenda kumakambani anoita zveInsurance. This was not Old Mutual. Inga isiri Old Mutual iyi. She went to Elisha the prophet, Wakaenda kuna Erisha muprofita. and she's expecting him by the spirit of Elijah upon him Vari kumutarira nemweya waEriya uri pamusoro pake to do something financially. kuti aite chimwe chinhu chine chekuita nezvemari. But before Elisha could do anything, the woman had to cry. Erisha asati aita chimwe chinhu, mukadzi wakachema kwaari. She had to cry. Wakachema kwaari. She was supposed to cry. Waifanira kuchema. And then Elisha said unto her, "Woman, what do you want me to do?" Erisha anoti kwaari, murandakadzi, unoda kuti ndiiteiko? You have a problem, yes? Mune dambudziko It hongu, is not a sickness that you have. hachisi chirwere chauinacho ichi. You need money. Uri kuda mari, You are broke. ukachoboka. Poverty has enslaved you and enslaved your children.
wapinzwa munhapwa nenhamo. But tell me, what do you want me to do? Ndiudze unda kuti ndikuitirei. So what he's asking for from this woman was simply permission and direction. You want me to perform in what direction? Chaari kubvunza chete kumukadzi uyu kukumbira kuti atenderwe kuti aite uyezve aitei. And then the prophet said unto her, what do you have in your house? Muprofita anoti kwaari, unei mumba mako? Not outside of your house, but in your house. Kwete kunze kwemba yako asi mumba mako. Apart from the two sons, apart from this bondage, apart from the debt, what else? Apart from the poverty, apart from the stress, what else? Apart from the depression, what else do you have in your country, Zimbabwe? Kunze kwekupfunganya nenhamo chii chimwe chauinacho? Kwete kunze kwemba yako asi mumba mako imo muZimbabwe. Because the prophet is always going to use something that you have in your country. Nekuti muprofita anongoshandisa zvauinazvo munyika yekwenyu. In the same house where there was poverty, there was also a pot of oil. Muimba imwe chete manga muine nhamo, manga muine mudziyo wanga uine mafuta. His two sons were just about to be taken away, and yet there was a bottle of oil. Vanakomana vaviri vanga vakuenda, asi mumba manga muine mudziyo wanga uine mafuta. There was a mineral resource. Manga muine zvicherwa In the house. mumbau. And the sons were now becoming bondmen. Vanakomana vanga vakuzoita nhapwa. She said, I've got nothing but only a pot of oil. Anoti handina chandinacho kunze kwepoto ina mafuta. Then why do you call that nothing? Sei uri kuti hauna chauinacho? You've got something. Une chauinacho. This is why God would always ask people, what is it that you have in your hand? And Moses said, a rod. Ndo chikonzero Mwari wagara unobvunza vanhu kuti unei muruoko rwako. Mozisi anoti ndine mudonzo. You will perform signs and wonders with that which you have in your hand. Uchaita zviratidzo neminano neicho chauinacho muruoko rwako. I'm here to talk to Zimbabwe today. Inzwai zvinotaurirwa Zimbabwe nhasi. You are only aware of what you don't have, but be aware of what you have. Unoziva zvausina chete, asi chizivawo zvauinazvo. There's a rod Mune tsvimbo in your hand. muruoko rwako. And with the rod, Netsvimbo iyoyo you do financial signs. uchaita zviratidzo zvine chekuita nemari. And the prophet said, Muprofita anoti, woman, murandakadzi, woman, murandakadzi, woman, 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 woman. murandakadzi, murandakadzi, murandakadzi. Go from here straight to the airport. Uchibva pano enda kunhandare yendege. Go abroad. That's what the prophet said. Go abroad. Enda kunze kwenyika. To your neighbors. Kuvavakidzani That's vako. exactly what the prophet. Go to your neighboring countries. Ndo chaizvo zvakataurwa nemuprofita. But I, the prophet, will tell you what to borrow. Don't borrow money. Go and borrow vessels. Usakwereta mari, kwereta midziyo. Your next trip, Rwendo rwako runotevera. my God, be seated, please. Let me show you something. Let me show Titore you something. nzvimbo dzedu regare varazve chimwe chinhu pano. She was told by the prophet never to go and borrow oil.
haana kuudzwa nemuprofita kuti aende kunokwereta Because mafuta that's what she had already in the house. nekuti ndozvaanga ainazvo kare mumba. Don't go and borrow money because that's the God that you have already in your country. Usaende kunokwereta mari nekuti ndogoridhe rauinaro munyika yenyu. Go and borrow the vessels. Enda unokwereta midziyo. Now, already I know this has always been the strategy. Ndinoziva ndo zvagara zviri muurongwa. We think that if we can only get maybe 10 billion, Tinofunga kuti tikawana zvichida 10 billion we'll be free from this bondage. tinobva muutapwa. Even if we get 100 billion, Kunyange tikawana 100 billion. I'm telling you, standing here today, Ndiri kuudza ndakamira pano we nhasi. will never be free. Hatisununguke. Because what we have been allowed by God today to borrow Nekuti zvatatenderwa naMwari nhasi kuti tikwerete is not money. haisi mari. It is not money. Haisi mari. It is not money. Haisi mari. It is not money. Haisi mari. Also, can't you see that in the area of money there are so many restrictions? Hamuonewo here kuti mune zvekuita nezvemari. They are ready for you even before you leave your country. They know you are coming to borrow money. Usati vatombobva kunyika kwenyu vanoziva. And your forefathers have been borrowing the same thing, and your ancestors, they've been borrowing the same thing. Madzitateguru enyu zvichienda vanga vachingokwereta chinhu chimwe chete ichocho. Vessels. Midziyo. Vessels. Midziyo. Vessels. Midziyo. There are vessels in your neighboring countries. Kune midziyo munyika dzamakavakidzana nadzo. What we need now Chatinoda iko zvino is to get our sons and daughters employed. kuti vanakomana navanasikana vedu vapinde mabasa. For employment to be there, somebody has to create it. Kuti mabasa avako anofanira kusikwa. For employment to be created, there is need for us to have vessels. We need equipment in this country. Kuti mabasa asikwe tinoda kuti tive nemidziyo yekushandisa. I'm asking you Ndiri kukubvunza by the Spirit of the Lord, ndikukumbira nemweya waMwari. go out there Endai kunze uko and bring us machinery. tiigirei mishina. Vessels. Midziyo. And then you will mix the machinery with your oil. Munoti mishina iyi namafuta enyu mozvisanganisa. Mix what you borrow with what you have. Sanganisai zvamuri kukwereta. Because now she was supposed to pour the oil into the vessels. Because zvino vanga vakufanira kuchidira mafuta mumidziyo. Now, there is just something Pane chimwe chinhu about money pamusoro pemari that keeps on giving us problems. chinoramba chichitipa matambudziko. We have so many things that we can manage, but not money. Tine zvinhu zvizhinji zvatinogona kuchengetedza nekushandisa asi kwete mari. We have a problem with money. Tine dambudziko nemari. Oh my God. Oh. There is nothing that we see outside there that we cannot import into this country. There is nothing that we see outside that we cannot import into this country. Hakuna chatinoona kunzoko chatisingakwanisi kutenga tichiunza muno munyika. Everything can be imported. Zvese zvinogona kutengwa zvichiunzwa muno. By everything I mean even buildings can be imported. Kana ndichiti zvese ndotaura kuti kunyange nezvivakwa zvinokwanisa kutengwa zvichiunzwa muno. Where are we going to have our financial revival? Rumutsiridzo rwezvemari ticharwana kupiko. Even the 2% cannot bring us a revival. Kunyange zvikamu zviviri kubva muzana hazvikwanisi. Because this is just dealing with money that is already in circulation. No wealth creation.
Hatisi kusika mari, tiri kungotora yagara irimo iri kutenderera munyika This imo. is money already in the flow, in the river. Imari yagara iri tongoyerera iyi. I'm talking about creating new money, Ndiri kutaura zvekusika mari itsva, bringing into the country money that was not once here. kuunza munyika mari yagara yanga isimo. Bring the vessels. Unzai midziyo. What really do we want from them? Chii chaizvo chatinoda kwavari? Is it money? It's not money. Imari here, haisi mari. It is what we would want to do with the money, which is building of the hospitals. Chatinoda chacho kuita nemari chinova kuvaka zvipatara. Let them build for you. Ngavakuvakirei. If you go out there, you ask for money, Ukaenda kunze uko mukakumbira mari, they will only give you money if they see that you have the money. vanokukupai mari kana vachiona kuti munayo mari yacho. They will only give you money when they see that you have money in your country. Vanokupai mari kana vachiona kuti mune mari munyika yenyu. They call it money, but you don't call it money. Ivo vari kuitoiona kuti imari, ima hamusati maona kuti imari. They can see it's money, but you can't see it's money. Vanotoiti mari, ima hamuiti That is mari. why she was crying at the top of her voice, and yet she had money, she had oil in the house. Ndosaka waichema nezwi guru, iye aine mari. What are we calling money in this country? Chii chatiri kumboti mari munyika ino? My brothers, Hama dzangu, what do you call money in your country? chii chamunoti mari munyika yekwenyu? You go out there looking for money, the only qualification why they give you money is when you have money. When they see that you have money in your country, only then can they give you money. Mukaenda kunze uko muchida unokwereta, pavanoona kuti mune mari munyika menyu ndo pavanokupai mari. We should be giving them money. Tisu taifanira kunge tichivapa mari. Because the diamond you have is money. Kuti madaimani amuinawo imari. The gold you have is money. Goridhe ramuinaro imari. The oil you have is money. Mafuta amuinawo imari. Nopenga Makandiwa bva. Nzidai akaenda kuchikora angadai achiziva kuti hazviitiki. If Makandiwa had been schooled, he should have known that it is impossible. Handina kutukwa here. Was I not ridiculed? Koma timaiwana here. Have you found it yet? Prophecy. Chiprofita. As but tricks guy. This is not trickery. Hazvisi paFacebook kai zvokuti oil iri pakati. This is not something that you can find on a Facebook page that there is oil in such and such a place. Ndakona kupusa ka. Ndakona kupusa.
Vane zvavainazvo zvatinoda, tine zvatinazvo zvavanoda. They have what we need, we have what they need. Uya ugadzike chauinacho unokore chandinacho. Come and place what you have here and grab what I have here. Vessel, let us import farming technology into this country. Ngatiunzei zvekurimisa munyika ino. Woman, hear me today. Murandakadzi ndinzwe nhasi. This is the only borrowing that you are allowed by God to do. Mhando yekukwereta kwaunotenderwa naMwari chete. God is not against borrowing. He is against what you have been borrowing. Mwari haapikisane nekukwereta asi anopikisana nezvawanga uchikwereta. Please don't misquote me. Musazondidudzira nepasipo. Zvese zvatingaiteko zvinezvi kuedza Everything that we may nepatinogona. try now is just trying. But hazvina kure kwakanyanya kwazvinoenda. But it will not get us far. Zvinombobatsira apo nepapo, apo nepapo, apo nepapo. It may alleviate here and there. But ini chandiri kutaura ndechekuti kamari kadiki katinongoti tabata kaike kana mari yafamba kubva apa kuenda apa, yafamba kubva apa kuenda apa, yafamba kubva apa. Imari yatofamba kana kuti inotoripo iyo. Nditi zvozvoka. What I'm saying is this is money that is already available. But tiri kutaura kugadzira isipo. But we are talking about creating something that is not there. Tive neimwe yanga isiri musystem iuye musystem. That we may have something that was not in our system coming into our system. So pavanouya straight from the airport hatidi kumboenda nawo maofisi memwe tonoswera achitinwira madrink edu muno. So as soon as they arrive straight from the office, from the airport, we don't take them to our offices. Handinavo kuindustry uku. Let's take them to the industrial side. Tipanapa we used to have 1,000 people working. And show them kuti pano taiva nechuru chavanhu chichishanda And pano. as you can see, the vessels are worn out and they are gone. Sekuona kwenyu midziyo iyi yachembera. Replace this for us in the next 6 months. Tiipeiwo midziyo iyi mwedzi mitanhatu inotevera. And then we give you the money because we have the money, we have the gold in the Isu country. tokupai mari nekuti tine goridhe muno munyika. And by so doing, by the time they finish, your 2 sons have employment. Pavanopedza vanakomana venyu vaviri vakushanda. Vessels. Midziyo. Vessels. Midziyo. Vessels. Midziyo. Tiri kurida tese US dollar pana. We all want the US dollar here. But without manufacturing, without production, you cannot have forex. Asi tisina zvatiri kugadzira hatigone kuwana mari yokunze kwenyika. We have to produce something in this country. Tinofanira kuwana zvatinogadzira munyika ino. US dollar ririko rakadongorera but riri kuti unless something comes out of your country, The US dollar is ready to come, but it is saying kana pazowana chabuda munyika menyu chichiuya kuno. vessels. Midziyo. Vessels. Midziyo. Vessels. Midziyo. Havanongodzoka futi wongoti anotaura zvinhu zvasingazivi chiro mavhesel acho imari futi iyoyo zvakasiyana. You may try and say he's saying exactly the same thing. No, it's different.
I remember there is, you can sit down, there's a place that I got, Ndine nzvimbo yandakawana, and the previous owner was not working there. anga ari muridzi wayo anga asiri The kupashanda guy that I ipapo, bought this place from, wandakatenga nzvimbo iyi he's not the ipapo. one who was working on the place. Handiye waishanda ipapo, But they had an agreement with another person asi anga ine chibvumirano nemumwe munhu who said, I'm coming to your place and I'm going to develop the place. akati ndiri kuya panzvimbo pako ndopagadzira. So they had an agreement, Saka vanga vaine chibvumirano, but on the agreement, the owner said, but if I think of selling the place, asi pachibvumirano muridzi akati ndikafunga zvekutengesa nzvimbo you have the first right of refusal. ndinotanga ndaedza kutengesera iwe, But if you can't buy the place, then I will sell it to somebody else. ukatadza kuitenga ndotengesera mumwe. And the person started working on the place Munhu uyu ndokutanga kushanda panzvimbo iyi for years, kwamakore developing the place. achivandudza. And when he was just about to enjoy, Aakuda kuwana pundutso, the owner thought of selling the place. muridzi ndokufunga zvokutengesa. And that was according to the agreement. And he said, can you buy the place for me? Maringe nechibvumirano chavo anomuti unokwanisa here kutenga nzvimbo iyi. And the guy said, how much? Muchinda ndokubvunza kuti And mari he could not pay for the place. haana kukwanisa kuwana mari Yet he yekutenga had nzvimbo iyi. developed the place. Asi anga avandudza nzvimbo iyi. And the place was so cheap Nzvimbo iyi yanga yakachipa as chose compared to the money spent on developing the place. zvichienzaniswa nemari yanga ashandisa kuvandudza nzvimbo But iyi. at the time when the property was on sale, he no longer had any money left Nzvimbo to iyi buy the place. yakutengeswa anga asisina mari yekutenga nzvimbo iyi. Which is something that he should have done in the beginning. Buying the place first and then develop it. Chinova chinhu chaaifanira kuita pakutanga kutenga nzvimbo ozoivandudza. But the development was something that he could not carry. Asi kuvandudza kwese kwaangaita uku It's kwakugone kutakurika a kuti achienda development nako. that could not be transported. You can't remove it. Hakukwanise kuti kuchibvisika. And then somebody else comes and he buys the place Mumwe munhu ouya otenga nzvimbo iyi and he starts working there. otanga kushanda ipapo. Few days, Mazuva mashomanana he's into production. watotanga kugadzira. There is a lot of development that can be brought into your country, which the neighbors will not be able to transport back into their countries. Pane kuvandudza kuzhinji kunogona kuunzwa navavakidzani kwavasingazogona kutakura vachibvisa muno. Make them do something here, Itai kuti vaite zvimwe zvinhu muno, something that can never be retrieved. chinhu chisingakwanise kuzobviswa vachienda nacho. Money will give you problems. Mari inokupai dambudziko. You know you can't build, let them build for you. Unoziva kuti haukwanise kuvaka, regai vakuvakirei. Eh? Let them come and establish systems for you here. Regai vauye vakugadzirirei zvinhu muno. Prophecy inouya and inosetsa, vamwe vanoseka, vamwe vanoshora, vamwe vanotuka. Prophecy comes and causes some to ridicule, some to scold. Hey, hadzizi prophecy mbishi kaidzidza nhasi kana dzanezota. Hakubana ndiri pachitungiza apa ndakapfeka oversize yangu yesutu. Kare, I remember ndichiti Africa icharwa foot for its independence from the dragon. Ndiri pachitungiza.
I remember saying Africa would have to undergo a second revolution to find independence from the dragon. Way back we were in Chitungwiza. Kaona video yacho unowandaza kuti unzwa professor chikutarisa kuti munhu uyu akanga akapfekekwa. Kare ndichiti dragon China ndichiti Africa ichachema futi kutanga kuti one kutsvaga independence. I remember vividly saying that Africa will have to fight for its independence again from China. They are taking over Africa. Vakupamba Africa. We are allowing that to happen because we think we are broke. Tiri kuvatendera kuti vaite saizvo zvino tiri kufunga kuti takachoboka. If we were really broke, Daita takachoboka they kwazvo, wouldn't even come here. havaimbouya kuno. But chavakadzidza ndechekuti yamunoti mara is mari. But what they've learned is what you call money is not the real money. Yamusingati mari ndo yavanoti mari. What you don't call money is what they call money. They are coming for money. Vari kuvinga mari, And you are going there for money. muri kuendera ikoko mari. They are coming here for money. Ivo vari kuvinga mari kuno, And you are going there for money. muri kuenda uko muchitsvaka mari. They are coming here for money. Vari kuvinga mari muno. Vessels. Midziyo, Vessels. midziyo. Tinoshamisika munoziva sometimes unotiwo uchifamba mutauni yedu wanga wagurova 30 minutes 1 hour kuti ukrose town iyo nemotikari nekuri netsoka nemota uchiona vanetsoka vachitopfuura vachitofamba vachitoenda. It is amazing that at some point it would take you 30 minutes to an hour just to go across our city center. Ende tese tichishaya kuti ko akomana chiko chikumboitika hei congestion iri kubva kupi. And all of us were amazed that what is happening, where is all this congestion coming from? Akomana tikukanganwa here kuti guta rakasiyiwa nevarungu ndo richiripo ukacheka paGoogle Map paiperera town ndo hapana one extra building ichigore same size ukuwana tiri kubereka vana. Are we forgetting that the same city center that we inherited from our colonial masters is the one that is still in existence? And yet we have been multiplying. Haizi town iyi Amazon. This is not a town. Musika. This is a market. Hakuna town yakadaro kuti aupedze magiya emota unenge wabuda watokumiro. Aiwa. This is a joke. There is no such town that before you even go through all the gears of your vehicle, you've already spanned across it. Chatiri kuti guta ichi chinzvimbo chinoonewa nemunhu mumwe chete. It's a private property yomunhu one. What we are calling a city now is somebody's private property. Eh? Aiwa, 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 aiwa. Aiwa, 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 aiwa. But there are people who can do this for us. Asi kune vanhu vanokwanisa kutiitira izvi. For the minerals that we have in the house. Vachiitira zvicherwa zvatinazvo muno mumba. In the house. Here. Muno mumba medu.
kaona paitwa 24 tons dzegold ndo dzamhangarwa kaidzo ndo dzafamba negwara. When you hear of 24 tons of gold, this is the one that is gone through the official system. Black market hadziverengeki. The black market one is unaccounted for. Mari iri munomi inosemesa. This country is filthy rich. Kada kungoona mashura anoitwa neZimbabwe ingobvisa kutsvaira kukokota maZimbabwenzi ese oisa rumwe rudzi muno. If you want to see what we have, just take out all the Zimbabweans and bring in another race in here. We are causing this nation to be poor. Tiri kukonzera kuti nyika iyi ive neurombo. Iri kutochemawo nesu. Zimbabwe iri patight nemaZimbabweans. It has tears because of us. Ipapa uri kutonzwa kunge wazama zvese. You feel like you've tried everything, nothing is working. Even ari padhuze newe ndo zviri kutonzwa izvozvo kuti asi munhu The wamwari. person close to you feels that way. Unoziva unorarama upenyu hwekutongozvikonvinza kuti zvese zvinoitwa ndaita. Iwe usina kana chinotomboitwa chawadi chawaita. You can live a life where you convince yourself that you have tried everything and yet you have not tried anything. Ari padhuze newe kumubvunza kuti watraya zvese, bhokiseni wambotraya. If you ask your neighbor, have you tried Asi boxing? zvese ndatraya. Iye pamwe hasha dzako dzekusakana kusosekererawo muchechi kana chi. Pamwe ndo kwako ikoko kwokurwa nevanhu ikoko koto. But you have never tried that. But hear me. There is oil in the house. Mune mafuta mumba. There is oil in the house. Muna mafuta mumba. Hazvina mhosva mere yomukadzi. Doesn't matter the loudness with which your lady Angachema akadi cries. Zimbabwe ungarire ukadii. Zimbabwe, you may cry out loud. But gore Mwari ranoti ndakuda kukurwira achakubvunza chete kuti pati muZimbabwe imomo munei. What do you have in your house? But the year God embarks on rescuing you, He will have to ask you, what do you have in your house? Unoziva here kuti ma-minerals ari munyika akangofanana na-anointing iri mumunhu. Do you know that the minerals in a country can be equated to the anointing in a person? Same thing. It's the same thing. Kuiswa kwakaitwa naMwari simba rake mumunhu. How God has deposited His power into a man. Munhu ivhuka ndokuisa kwakaita Mwari upfumi zvekare munyika. Remember that man is dust. It's the same way God deposited minerals into a nation. But it is how we direct those resources. Asi kashandisiro katinoita zvinhu izvozvo. Iwe unogona kunge uina anointing izvozvo pamwe yakatowanda kupfuura yandinayo. You may have an anointing that is greater than the one I have. Chatinosiyana kumanager. We only differ in management. Ndizvozvo. Ipapa ndavaka uri kutonamata pamwe kupfuura prophet iwe. You may be more prayerful than the prophet where you are seated there. Unoverenga Bhaibheri kupfuura prophet iwe. You read the Bible more than the prophet. Ndiri kuzvitaura ndava ndozviziva kuti kune vanofunga kuti havana anointing. I'm saying this because I know there are some people that believe they have Kuti no unogona anointing. kunge uinayo anointing yakatopfuura yandinayo. I'm saying you could have a greater anointing than the one I have. But kashandisiro babanguwe. But it all comes down to management. Kune
kune nyika dzinozivikanwa kuti havana kana donhwe kana chii chavanocherawo pasi vachiburitsa kana, but vanozivikanwa neSwiss watch, kugadzira wachi chete. Wachi nyika yese kurarama newachi kunze wachi yekwakati, wachi. There are nations that are not known for a single mineral, but known because of their manufacturing of watches. Heavens are open and your glory we see.